Let's analyze these prepositions by and with. With Deepa ji. Hello and welcome to Deepa ji. Prepositions are tiny words. They influence your sentence significantly when they are used correctly. They can make your English sound more advanced or perfect. They can help you to sound more natural and more fluent when you are speaking correctly. That's what we are also aiming at. But if they are used incorrectly, then these mistakes reduce the quality of your English. Sometimes it is misunderstood and the meaning is not clear. There are a lot of prepositions in English. For example, in, on, not, between, under, and etc. In this lesson, we shall see the prepositions with and by. Now, let's see the general rules and uses of these prepositions. How both of them could be used in the same sentences. Okay, now let's get started. Let's start with the preposition with. With as a preposition means together, and then second one is having something, third one is use something, show something, and finally agreement. Let us see the example sentences. Now come to the first one. Togetherness. Together means what? உடன் இருக்கிறது. Okay. For example, I was with my students yesterday when the rain poured. மழை பெய்யும் போது நான் எங்க இருந்தேன்? என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடன் இருந்தேன். My students. என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடன் இருந்தேன். That's the meaning of the sentence. I was with my students. நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடன் இருந்தேன். ஓகேவா? So we use with the preposition with here. யார் கூடயாவது இருக்கும்போது உடன் இருக்கும்போது we use the preposition with. Is it okay? Now look at the next example. Togetherness. Here also உடன் இருக்கிறது. I like to eat bread with butter and jam. So bread எது கூட வச்சு நான் சாப்பிட உடன் எது உடன் வச்சு நான் சாப்பிட எது கூட வச்சு நான் சாப்பிடணும் butter and jam. Okay, I like to eat bread with butter and jam. The next one is when two people are together we use with. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருக்கும்போது we use with. How long have you been with your students? எவ்வளோ நேரமா நீ உன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடன் இருந்த? So we use with here. Are you with Sophia? நீ சோஃபியா கூட இருந்தியா? சோஃபியா உடன் இருந்தியா? So we use with here. Is it okay? So the next one is having something. What is this having something? என்கிட்ட ஏதோ இருக்கு இல்ல யார்கிட்டயோ ஏதோ இருக்கு. சரியா? A person with tattoos. A person ஒரு person கிட்ட tattoos இருக்கு. கிட்ட கிட்ட இருக்கு கிட்ட அவன் கிட்ட இருக்கு. A dog with a red collar. Dog கிட்ட என்ன இருக்கு? Red collar அந்த belt இருக்கு. So he or she is someone who has tattoos in this first sentence. Here a dog with a red collar is a dog who has a red collar. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It is a dog who has a red collar. A dog who has a red collar. அந்த dog கிட்ட என்ன இருக்கு? Red collar இருக்கு. That's it. So we use with here. அதான் இங்க விஷயம். With நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? என்கிட்ட இது இருக்கு உங்ககிட்ட அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு we use with. I am looking for a new house with a garden. அப்ப நியூ ஹவுஸ் கிட்ட என்ன இருக்கணும்? இருக்கு garden இருக்கணும். இருக்கிற நியூ ஹவுஸா பார்த்து I am looking for. Okay. Come to the next sentence. He quits because he needs a job with a better salary. He quits விட்டுட்டான் வேலை விட்டுட்டான் பிகாஸ் ஏன்னா he needs a better job. He needs a job with better salary. வேற வேலை வேணும் இன்னும் என்ன வேணும் பெட்டர் சேலரியா வேணும் ஜாபுடனே ஜாப் கூடவே என்ன வேணும் நல்ல பெட்டர் சேலரி இருக்கணும். That's it. This third point with can also mean to use something. யூஸ் பண்ணிக்கிறது. To use something with the help of tool or object etc. For example, look at the first sentence. She decorated the table with the candles. So எதை வச்சு அவ வந்து டேபிள் டெக்கரேட் பண்ணா? With the candles. Okay. Candles வச்சு அவ டேபிள்ஸை டெக்கரேட் பண்ணா. Come to the next sentence. He always does his homework with the pencil. எதை வச்சு அவன் ஹோம்ஒர்க் பண்றான்? பென்சில் வச்சு ஹோம்ஒர்க் பண்றான். You can clean your kitchen with vinegar.
எதை வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம் நம்மளோட கிச்சனை? வித் வினிகர். ஓகே, ஸோ எதை வச்சு நம்ம செய்யலாம்? யூஸிங் சம்திங் அஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட், ஒரு டூல். அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டா நம்ம இங்க here the candle is an object and here the pencil is an object or tool. And in the last sentence you have vinegar. Vinegar is an object or tool to clean the kitchen. So you can clean your kitchen with vinegar. He always does his homework with pencil. She decorated the table with the candle. Have a glance at this chart. Look at the first sentence. I made this chutney with tomatoes. நான் இந்த சட்னி எதை வச்சு செஞ்சேன்? வித் டொமேட்டோஸ். டொமேட்டோஸை வச்சு செஞ்சேன். ஐ லைக் இட்லி வித் சட்னி. எனக்கு இட்லி ரொம்ப பிடிக்கும், கூடவே காம்பினேஷன் என்ன இருக்கணும்? வித் சட்னி. ஸோ டுகெதர் கம்பைன் ஆகி வருது. பட் இது வந்து எதை வச்சு செஞ்சேன் அப்படின்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் ஐ மேட் திஸ் சட்னி வித் டொமேட்டோஸ். டொமேட்டோஸ் வச்சு இந்த சட்னி நான் பண்ணேன், வச்சு செஞ்சேன் அப்படின்ற மாதிரி. வச்சு செய்கிறது, அந்த வச்சு செய்கிறது இல்லை, இங்கே சாப்பிட்ற வச்சு செய்கிறது. இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆக்சுவலி tomato is one of the ingredients in that chutney. Is it okay? The fourth one is we use with to show the feelings behind an action. So we are expressing our feelings. நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம். For example, look at the first sentence. I am learning this preposition with great excitement. ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படி சொல்லலாம். With great excitement. This great excitement is a feeling, emotions. Now come to the second sentence. She sang with such emotions. அவ்வளோ ஒரு இமோஷனாக அவள் பாடினா that I started to cry. நான் வந்து க்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன், அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன். Come to the third sentence. He opened the door with fear. பயந்துக்கிட்டே அந்த டோர் என்ன பண்ணுறாங்க? அவன் திறக்கிறான். சரியா? ஸோ with in the preposition with, fear, emotions and excitement என்ற emotions கூட feelings கூட சேர்ந்து வர்றது. To show the feelings behind an action. ஒரு ஆக்ஷனுக்கு பின்னாடி வர feelings, அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? We use preposition with. Now let's see the preposition by. What is this by? When we use this by? We use this by for proximity. What is this proximity? பக்கத்தில் இருக்கிற thing, க்ளோஸாக இருக்கிற, நியர்பை, besides, பக்கத்தில் இருக்கிற திங்ஸ், அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? we use by. okay, and then time, to indicate the time we use by. time பற்றி சொல்லும் போது we use by சொல்லுவோம். and then passive voiceக்கு நம்ம by யூஸ் பண்ணுவோம். you know that. and the method, how an action is done, எப்படி இந்த ஆக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னு அந்த மெத்தடை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு, ஆர் எப்படி நம்ம மீன்ஸ் த்ரூ transport, method of traveling, like that. okay, we use by. and then finally to do something alone or without help, யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு, using reflexive pronoun. reflexive pronoun means it is nothing but ஐக்கு பதிலாக myself சொல்கிறது. pronounனா you know that. reflexive அப்படின்னாக்கா ஐக்கு பதிலாக myself, one, oneself, ஆர்க்கு பதிலாக ourself, himக்கு பதிலாக himself, her, herself, you, yourself, them, themselves. அதுதான் reflexive pronounsல you will see. so finally to do something alone, I did it by myself. by myself, நானே செஞ்சிட்டேன். by, அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? by யூஸ் பண்ணுறோம். okay, let's see these things in detail now. come to this proximity. proximity க்கு வரும். what is this proximity? proximity is nothing but close, near, besides, பக்கத்தில். so for example, where did you park the car? உன் கார் எங்கே பார்க் பண்ண? I parked by the market. supermarket. supermarket பக்கத்தில் நான் பார்க் பண்ணேன். பக்கத்தில், nearby. we shall move on to the next sentence. already you know that proximity is nothing but near, பக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு, beside. okay, now come to this. the first sentence here in this chart is Maulu had an alarm clock by her bed. means near her bed. bed பக்கத்துலேயே அவள் என்ன பண்ணுறா? alarm clock வச்சுக்கிட்டா. the next thing is I want to live by the beach one day. beach பக்கத்தில், near. okay,
பக்கத்தில் ஒரு நாள் நான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு the next sentence says. Okay, come to this by moments. So we use by for some moments. For example, I walked by your office this afternoon, but I couldn't see you. I walked past your office this afternoon. அதாவது மூமெண்ட் நடக்குது, அது பாஸ்ட், அதாவது கடந்து போகிறது, அவங்க ஆஃபீஸை கடந்து போயாச்சு திஸ் ஆஃப்டர்நூன். ஓகே, ஐ வாக்ட் by your office this afternoon, but I couldn't see you. Now, by used for time to indicate time, not later than or certain time. அந்த டைமுக்கு அப்புறமும் கிடையாது. ஓகே, கரெக்டாக அந்த டைம். I have to leave for work by 7:30 a.m. அதுக்கு முன்னாடினா ஓகே, பட் ஆஃப்டர்னா கிடையாது. ஓகே, I can leave before or on 7:30 but not after that. ஸோ பை கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், போகணும். இல்லை முன்னாடி போனால் கூட ஓகே தான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் சொல்லுவேன். ஐ ஹாவ் டு லீவ் ஃபார் ஒர்க், வேலைக்கு போகணும் 7:30 a.m. மார்னிங். ஓகே, ஸோ பை இட்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் டைம், டைம் குறிக்குது. Preposition of time. Now come to this chart. Use the preposition by in passive voice. How? By மேரி, யாரால் செய்யப்பட்டது, மேரியால் செய்யப்பட்டது. I would like my hair to be cut by Mary. Please. ஏதோ ஒரு பியூட்டி பார்லர் போறீங்க. So you are requesting the beautician and you are recommending some name. மேரி அப்படின்றவங்க கிட்ட உங்கள் ஹேர் கட் பண்ணிக்க வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள். ஓகே, அதை நீங்கள் ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்குறீங்க. ஐ வுட் லைக் மை ஹேர் டு பி கட் பை மேரி. மேரியால் தான் என் ஹேர் கட் பண்ணப்படணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்றத நீங்கள் பொலைட்டாக ப்ளீஸ் வச்சு சொல்கிறீங்க. ஓகேவா? பை யாரால் பண்ணணும், அது பண்ணப்படணும், மேரியால் பண்ணப்படணும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் இன் பாசிவ் வாய்ஸ். Now if it is an active voice-னா என்னது, ஐ வுட் லைக் மேரி டு கட் மை ஹேர். நான் மேரி தான் என் ஹேரை கட் பண்ணணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு டேரெக்டாக சொல்கிறது. இது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சுற்றி வளைச்சு பாசிவ் வாய்ஸில் வி யூஸ் பை. தட்ஸ் இட். யாரால் கட் பண்ணப்படணும், யாரால் கட் பண்ணப்படணும், மேரியால் கட் பண்ணப்படணும். ஓகே, now look at this passive voice. The flowers are delivered by a man. யாரால் டெலிவர் பண்ணப்பட்டது, டெலிவர்னா தெரியும்ல, ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் டெலிவர்ட் பை அ மேன். ஒரு மேன் வந்து ஃப்ளவர்ஸ்லாம் டெலிவரி கொடுக்குறாரு, சரியா, டோர் டெலிவரி கொடுக்குறாரு. ஸோ யாரால் செய்யப்பட்டது, ஒரு மேனால் செய்யப்பட்டது. ஸோ டெலிவர்டு பை, பட்டது அப்படின்றது தான் இங்கே. நெக்ஸ்ட், த சில்ட்ரன் வேர் ஃப்ரைட்டன்ட் பை த ஸ்டார்ம். சில்ட்ரன் வேர் ஃப்ரைட்டன்ட் பை த ஸ்டார்ம் மீன்ஸ் வாட்? சில்ட்ரன்லாம் பயந்துட்டாங்க. எதனால் அவங்களாம் பயப்படப்பட்டாங்க? பை த ஸ்டார்ம், ஸ்டார்ம்னால. ஓகேவா? பை த ஸ்டார்ம். ஸ்டார்ம்னா என்னம்மா? புயல். த சில்ட்ரன் வேர் ஃப்ரைட்டன்ட், சில்ட்ரன்லாம் பயந்துட்டாங்க. பை த ஸ்டார்ம், ஸ்டார்ம்னால. எதனால? ஸ்டார்ம்னால, அந்த நாள அப்படின்றது தான் இந்த பை. த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் டெலிவர்ட் பை த மேன். யாரால் டெலிவர் பண்ணப்பட்டது? யாரால், ஆல், யாரால், பை அ மேன், மேனால், ஒருத்தனால். ஓகே, அந்த மாதிரி வரும் இங்கே. Now look at this chart. By, how an action is done. எப்படி இந்த பை, இந்த ப்ரிப்போசிஷன் பை எப்படி இந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா, மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் அன் ஆக்ஷன். எந்த மெத்தடில் நம்ம அந்த ஆக்ஷனை பண்ணுறோம்? த்ரூ வாட்? பை மீன்ஸ் வாட்? ஓகே, பை மீன்ஸ் ஆஃப் வாட் அப்படின்ற மாதிரி. The traffic was so bad. I had to go to work by bike. Traffic was so bad. Traffic வந்து பயங்கர பேடாக இருக்கு. So I had to go to work by bike. எந்த மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட், எதில் போகணும்? மெத்தட் ஆஃப் கோயிங் டு த ஆஃபீஸ் பை பைக், பைக்கில் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Now come to the next sentence. I am losing weight by eating less and exercising more. ஸோ நான் வெயிட் லூஸ் பண்ணுறேன். எப்படி? த்ரூ வாட்? பை மீன்ஸ் ஆஃப் வாட்? பை ஈட்டிங் லெஸ்
and by doing exercise. எக்ஸசைஸ் பண்ணியும் எந்த மெத்தடில் எக்ஸசைஸ் பண்ணியும் கம்மியாக சாப்பிட்டும் என் வெயிட்டை லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு. I am losing my weight by eating less and exercising more. By means of eating less and exercising more, I am losing my weight. The same thing here also. Method. How to balance and how to improve your strength. எப்படி பண்ணுறீங்க? By practicing yoga. எப்படி மெத்தட் என்ன மெத்தடில் பண்ணுறீங்க? Improve your strength and balance by practicing yoga. By practicing yoga. யோகா பண்ணுறதுனால சரியா? Improve your strength and balance. எந்த மெத்தட்? யோகா மெத்தடில். ஓகே. What is this by? To do something alone. Here reflexive pronoun. Again you have reflexive pronoun. What is this reflexive pronoun? Reflexive pronoun என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஐக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? myself. And then I by myself. ஒன் பதிலாக என்ன சொல்லுவோம்? ஒன் செல்ஃப். அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே வச்சுக்கோங்க. ஆர்க்கு பதிலாக நம்ம ஆர் செல்ஃப். அண்ட் தென் ஹிம்க்கு பதிலாக என்ன போடுவோம்? himself. ஹிம்க்கு பதிலாக himself. ஹருக்கு பதிலாக herself. And you yourself. And them themselves. Okay, look at this sentence. You can go home. I am happy to clean up by myself. By myself. You can go home. நீ வீட்டுக்கு போகலாம். I am happy to clean up by myself. நானே க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். மேபி வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறதா இருக்கலாம். நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ வீட்டுக்கு போ. Now look at this by. பை எது கூட வருது? வித்னா இது கூடன்னு அர்த்தம். ஓகே. பை எது கூட வருது? ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் கூட வருது. பை எது கூட வருது? ஹிம்செல்ஃப் கூட வருது. மை சன் வாஸ் எக்ஸ்டாட்டிக் வென் ஹீ லேர்ன்ஸ் தட் ஹீ குட் ரைட் ஹிஸ் பைக் பை ஹிம்செல்ஃப். அவனே தனக்கு தானாக பைக் ஓட்டிக்கிறான், அவனுக்கே செஞ்சுக்கிறான் அப்படின்னும் போது ஹி வாஸ் எக்ஸ்டாட்டிக், ரொம்ப ஹாப்பி, ரொம்ப எந்தூவாயிட்டான். ஓகே, தட்ஸ் இட். பை ஹிம்செல்ஃப் இதுதான் இங்கே ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன். திஸ் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன். And this is reflexive pronoun. We use by before the reflexive pronoun. Okay. Now come to this sentence. Mostly we do this. We had a conversation with himself. அவனுக்குள்ளே அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான்? பேசிக்கிறான். ஓகேவா? He had a conversation with himself. யார் கூட? With himself. அவன் கூடவே. வித்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணலாம். With himself. Is it okay? எங்கே பார்த்தீங்கன்னா வித் வந்து டுகெதர்னஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது இங்கே இந்த சென்டென்ஸ். ஹி ஹேட் அ கான்வர்சேஷன் வித் ஹிம்செல்ஃப். அவனுக்குள்ளே அவன் பேசிக்கிறான். அவன் ஆக்சுவலி அவனுக்கே அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான்? கம்பெனி கொடுத்துக்கிறான். ஹி இஸ் கிவிங் கம்பெனி வித் ஹிம்செல்ஃப். ஹி ஹேட் அ கான்வர்சேஷன் வித் ஹிம்செல்ஃப். ஸோ டுகெதர்னஸ்ஸை இங்கே குறிக்குது. தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வித் அண்ட் பை. even though if it comes along with the reflexive pronoun himself, by myself அப்படின்னு அது கூட நம்ம வித்தோ பை போட்டோம்னா there is a slight difference. here இங்கே டுகெதர்னஸ் குடிக்குது, ஆனால் பையில் அப்படி டுகெதர்னஸ் குடிக்கல. ஓகேவா? there is a difference. நானே செஞ்சுக்கிறேன், அவனே கற்றுக்கிறான், அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணோம்? பை சொல்கிறோம். பை மை செல்ஃப், பை ஹிம்செல்ஃப். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹிம்செல்ஃப்னா டுகெதர்னஸ், அவன் கூடவே அவன் பேசிக்கிறான். டுகெதர்னஸ் ஒன்றா இருக்கிறது குறிக்குது. ஓகேவா? ஷால் வி மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் திங். நவ் லெட் அஸ் see with and by together. ரெண்டுமே சேர்த்து பார்க்கலாம் simultaneously. Now look at this chart, look at the examples. The movie was directed by மணிரத்னம். யாரால் டைரக்ட் பண்ணப்பட்டது? மணிரத்னமால் டைரக்ட் பண்ணப்பட்டது. சாரால், மணிரத்னம் சாரால் டைரக்ட் பண்ணப்பட்டது. இவரால். So we use by here. This is in passive voice. Okay. Now come to this next sentence. Come to the next sentence. The movie was directed with an underwater camera. எதால் டைரக்ட் பண்ணப்பட்ட? எது? It's an object. சரியா? இது வந்து ஆப்ஜெக்ட். எதால்? Okay. We use with for that. For object now we use with. For
living things, living beings, living அப்படின்னாக்கா we use by. Is it okay? உயிரோடு இருக்கிற ஒருத்தர் பற்றி சொல்லும்போது we use by. And just if it is an object அப்படின்னாக்கா camera is an object இல்லையா, so we use with. Okay, with camera. The movie was directed with an underwater camera. With the camera. Okay, ஒரு கேமராவை வச்சு இந்த மூவி டைரக்ட் பண்ணாங்க. Okay, in this sentence, in this first sentence, here this Maniratnam sir refers to who does the action. யார் அந்த ஆக்ஷனை செய்கிறது? Who does that action? Who does that particular action? Who does that action? Okay, யார் அந்த ஆக்ஷன் செய்கிறது? It was performed by, it was directed by Maniratnam. Okay, Maniratnam sir. Now here an underwater camera is what was used to do the movie. What was used to direct the movie? What was used? Object actually. What was used? என்ன யூஸ் பண்ணி இதை டைரக்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, கேமராவை யூஸ் பண்ணி இதை டைரக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபார் ஆப்ஜெக்ட், இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வி யூஸ் வித், த ப்ரிப்போசிஷன் வித். ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் பர்சன் ஆர் லிவிங் பீயிங்ஸ்க்கு வி யூஸ் த ப்ரிப்போசிஷன் பை. ஓகே, now look at this first sentence. With, we have the preposition with. What is this with? With is togetherness. I saw the lady with her dog. So lady and dog together ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது அப்படி சொல்கிற மாதிரி. ஓகே, I saw a lady with a dog. லேடி கூட நான் பார்த்தேன். I saw பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. நெக்ஸ்ட், I saw the lady by a dog. What is this by a dog? Near by a dog, besides a dog. பக்கத்தில் பார்த்தேன். அந்த டாக் அவள் தான் இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஓகே, I saw இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வித் லேடி வித் அ டாக் அப்படின்னாக்கா அந்த ஓனர் தான் அந்த லேடியாக இருக்கும், டாகோட ஓனர். இங்கே பார்த்தோன்னா பை அப்படின்னாக்கா நியர்னா பக்கத்தில். ஓகே, நியர் பை பக்கத்தில். ஓகே, ரைட்டு. ஐ சா த லேடி பை அ டாக், பக்கத்தில் பார்த்தேன். ஓகே, லொக்கேஷன், இட் ரெஃபர்ஸ் டு த லொக்கேஷன். லொக்கேஷனை குறிக்குது, எங்கே பார்த்தேன், பக்கத்தில் பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, இங்கே என்ன குறிக்குது? டுகெதர்னஸ். டுகெதர், ஒன்றா இருக்கிறாங்க, கூட இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ரீட் மோர் புக்ஸ், நிறைய புக்ஸ் படிங்க. ரீட் யோர் டெக்ஸ்ட் புக், இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் புக். அண்ட் அண்டர்லைன் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ், ப்ரிப்போசிஷன்ஸ்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி யூ நோட் இட் டவுன். எங்கெங்கே எப்படி எந்தெந்த ப்ரிப்போசிஷன் எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யூ ரீட் லாட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் அண்ட் நோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அ நவுன் அண்ட் அ ப்ரனவுன். ஒரு நவுனுக்கும் ஒரு ப்ரனவுனுக்கும் எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒரு நவுனுக்கும் இன்னொரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கும் எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லியிருக்காங்க த்ரூ ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஸோ யூ ரீட் லாட் ஆஃப் புக்ஸ், யூ ரீட் லாட் of sentences from your textbook and underline those prepositions. Now let's check our understanding regarding this preposition. Here we go, let's get started. Choose, with by use பண்ணி நீங்கள் choose பண்ணுங்க. இதுக்கெல்லாம் சும்மா just self checking, கரெக்டானதை செக் பண்ணிக்கோங்க. Is it okay? I don't need your help, I can do it. By வருமா with வருமா? So this is reflexive pronoun. So I can do it, நானே எனக்கு என்ன பண்ணிக்க முடியும், செஞ்சுக்க முடியும். Yes, you are right, by is the correct answer. I can do it by myself, I can do it by myself. Now come to the second sentence. Did you know that you can lighten your hair dash lemons? உங்கள் ஹேரை லைட்டன் பண்ணுறதுக்கு லெமன் கூட எதை சேர்க்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தட்ஸ் த கொஷின். ஸோ என்ன வரும் இங்கே? எஸ், யூ ஆர் ரைட், வித். நவ் லெட்ஸ் see the next sentence. Would you like to order any fries dash your tea? What is this? Togetherness. Any fries, togetherness means automatically we can use with your tea. Okay, next sentence. Improve your vocabulary means of எப்படி improve பண்ணிக்கலாம், method எப்படி. So it indicates method. எப்படி எந்த மெத்தடில் நம்ம by reading
the news in English, by reading the news in English. Is it okay? இங்க வந்து togetherness குறிக்குது இந்த சென்டென்ஸ்ல. Togetherness குறிக்குது. Fifth sentence. The other day I met a mother. So mother என்ன வச்சிருக்காங்க? Has something. அவங்க கிட்ட ஏதோ இருக்கு. Something. Has something அப்படின்னாக்கா she has something அப்படின்னாக்கா the other day I met a mother with 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 13 children or with her children. Okay, like that it comes. The next sentence is the children live. யார் கூட இருக்கிறாங்க? யாருடன்? With, yes, with their parents. எதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறாங்க? By the river. Okay, ஓகேவா? Next, I usually walk to work with my friend. Yes, with my friend, correct. But today we went means of transport by bus. இது means of transport method. எப்படி போனாங்க? எந்த மெத்தடில் போனாங்க? ஸோ இங்கே டுகெதர்னஸை குறிக்குது. யாரு கூட போகிறாங்க? ஃப்ரெண்டு கூட போகிறாங்க. சில்ட்ரன் live with parents, togetherness குறிக்குது. So mother children togetherness குறிக்குது. Plus with her, she has something. She has her children. Okay. I hope you enjoyed this session. So practice well, read well, underline prepositions while you are reading. Ways to use the prepositions by. The first one is by plus place. The man was sitting by the window. So near. Location குறிக்குது. So near. By. Next one is by plus method of transport. By train, by car, by boat, by plane, by taxi, by bus. Then method of communication. எப்படி communicate பண்றது? By post, by phone, by email, by fax. Then by plus method of payment. எப்படி pay பண்றாங்க? By credit card, by check. Then by plus time expression. Send your application by 10 o'clock. By and the passive voice. The deer was killed by the hunter. So hunter all கொல்லப்பட்டது. Deer வந்து யாரால் கொல்லப்பட்டது? Hunter கொல்லப்பட்டது. We use by here. By plus ing form. Turn on the heating by pressing this button. By plus reflexive pronoun. And I am going to Baku by myself. So this is reflexive pronoun. You know already. Okay, that's it. Look at this chart. By plus time expression. Send your application by 10 o'clock. The postman is always here by 11 a.m. Next is by and the passive voice. This was painted by Picasso. Who painted it? Picasso. இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பர்சன் தான் இருக்கும். பர்சன் தான் இன்றைக்கி. Picasso is a person. Grandfather is a person. Henry's mother is also a person. This was painted by Picasso. This house was built by my grandfather. The wedding cake was made by Henry's mother. இந்த வெட்டிங் கேக் ஹென்றி மதரால் செய்யப்பட்டது. இந்த ஹவுஸ் கிராண்ட்ஃபாதரால் கட்டப்பட்டது. திஸ் பெயிண்டிங், திஸ் வாஸ் பெயிண்டட் பை, யாரால் பெயிண்ட் பண்ணப்பட்டது? பிகாசோவால் பெயிண்ட் பண்ணப்பட்டது இது. The next thing is by plus ing form. She passed her test by studying hard. I got into the house by using my key. So method. எப்படி டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணா? எப்படி how எப்படி பாஸ் பண்ணா? by studying hard. I got into the house. எப்படி உள்ள வந்தா? how by using my key. How method. Okay. By plus reflexive pronoun. I'm going to Baku by myself. So நானே நான் போய்க்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி. Did you build that castle all by yourself? நீயே அந்த கேசலை நீயே கட்டினியா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு reflexive pronoun. Okay. Next thing is by plus place. The man was sitting by the window, that is near the window. Location. So place is nothing but its location குறிக்குது. ஓகேவா? Okay. Next, there is a lovely cave by the river. So near the river. That's it. By plus method of transport. எப்படி வந்தாங்க? They came by car, by taxi, by train, by plane, etc. இது வேணா சொல்லிக்கலாம் நம்ம.
The next thing is by method of communication. We send a postcard or letter by post. We contact someone by phone, by email, by phone, or by email. The next is by plus method of payment. We pay for something by credit card or by cash. That's it. I hope you understood these prepositions with and by with me. Thank you for your patience. May God bless you all.